প্রিয় দর্শক, আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে। দর্শক, আজকের পর্বে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন। প্রিয় দর্শক, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল রিকনস্ট্রাকশন নিয়ে, অর্থাৎ মুখমণ্ডলের কিছু রোগের কারণে অনেক সময় চোয়াল এবং মুখমণ্ডলের হাড় মাংস কেটে ফেলে দিতে হয়। সেক্ষেত্রে এটিকে আবার আগের পর্যায়ে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কি করা যেতে পারে সে বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শ্রীলঙ্কার একজন খ্যাতনামা ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন। চলুন দর্শক, অনুষ্ঠানের শুরুতে আমরা আমাদের আজকের অতিথির সম্পর্কে আরও কিছু বিস্তারিত তথ্য জেনে নেই। ডাক্তার এম আত্তিগালা 1963 সালের নভেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1991 সালে শ্রীলঙ্কার প্যারাডোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিডিএস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ও এফডিএস আরসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি ইউনিভার্সিটি অব পেরাডেনিয়ার ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। Sir, you are welcome to our program. Thank you. Thank you. Sir, in oral and maxillofacial reconstruction, there are some diseases when we have to go for resection. And after resection, we have to go for reconstruction as because we want the natural appearance of our face. What are the diseases where we have to go for resection? Yeah, when there is what we call a malignant tumor, what is happening in one place, but it can spread all over the body if you don't treat. So such cases we have to treat aggressively. That is, we have to remove with some normal margin to make sure that we have removed it thoroughly. So therefore, in such cases there can be a considerable defect. So oral cancer is one. Oral cancer means due to this beetle chewing there can be tumors coming in the inside of lining of the mouth, or there are salivary glands in the mouth which can cause cancers. From the bones, that upper jaw or the lower jaw, the teeth forming apparatus can give rise to cancers. Different type of cancer. Different types of cancers are there. So therefore, those may need wide resection or wide removal, and then we have to reconstruct that. And in case of some aggressive benign tumor? Yeah, in dentistry actually one is called the amyloblastoma, that is formed by the tooth forming tissues in the mouth. After remaining remnants of those can cause benign tumors. In that case also we might have to remove part of the jaw. So then also we have to repair that as you mentioned by reconstruction. প্রিয় দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম মুখমণ্ডলে কমনলি কী ধরনের রোগ হয়ে থাকে যাতে আমাদের চোয়াল বা মুখমণ্ডলের অনেক বড় অংশ কেটে ফেলে দিতে হয় যখন আমাদের রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারির প্রয়োজন পড়ে। তিনি বলছিলেন যে আমাদের এইখানে সবচেয়ে বেশি কমন হচ্ছে মুখের ক্যান্সার। ম্যালিগন্যান্ট অনেক মুখের মধ্যে অনেক রকমের ক্যান্সার হতে পারে, সেই রকম চোয়ালে হোক কিংবা তার মাসেলে হোক, মাংসপেশিতে কিংবা স্কিনে বা মুখের ভেতরে যে ঝিল্লি আবরণ বা মিউকোজা সেখানে হোক। এই ক্যান্সারের কারণে আমাদের বড় সার্জারিতে যেতে হয়, কারণ ক্যান্সার যত দূর হয় তার থেকে আরও একটু বেশি অংশ জুড়ে কাটতে হয়, ফলে একটা বিগ ডিফেক্ট হয়, সেটিকে রিকনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন হয়। তিনি আরও বলছিলেন যে মুখমণ্ডলে বিশেষ করে চোয়ালে কিছু ক্যান্সার না, কিন্তু সেটি খুব অ্যাগ্রেসিভ এবং ক্যান্সারের মতো আচরণ করে এরকম কিছু টিউমার আছে, সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের বড় অপারেশন এবং রিকনস্ট্রাকশনের প্রয়োজন হয়। আফটার রিসেকশন, what are the options for reconstruction, the source of tissue to fill up this gap, the defect? Yeah, yes, Dr. San. Now, before that, we have to understand that this is the face is a very complex area. Where a lot of functions, like we speak, when we take food in chew, food, breathing, all that happens through the face, actually, the mouth, as well as our expressions to the fellow sort of colleagues and the societies through our face. So when we remove part of the face, it must be replaced. It must be replaced in such a way that these functions and the looks are more or less same, if not 100%, at least looks almost same. So it's a very difficult task.
So, there is a famous reconstruction ladder we call. We try to do the simplest thing to get the function and looks back. But sometimes it is not easy, like doing the simplest thing and getting those things. So, one has to sometimes go into very complex surgeries as well. So, the simplest thing mean you can take a small skin part only and line some defect. But there can be, when there is a defect, it can be through and through, that is the inside lining of the mouth, outside skin, right through, all the structures may be gone. So, there is this skin, muscle, mucosa, through and through defect. Through and through defect also can be there. So, therefore, one has to take matching tissues to replace that. So, there are ways of taking regional tissues, like from the chest or nearby area of skin to replace that. But sometimes it is not enough, only the skin, sometimes you have to take bone as well. So, in such instances you have to do what you call microvascular reconstruction, that is you take those we call it composite tissues, because different types of tissues in one flap. Skin, muscle with bone. And then you plumb those vessels into a nearby neck vessels, giving the blood supply and making those tissues vital, keeping those tissues vital. So, those are called microvascular surgeries. So, those by that means we can get those necessary tissues from different places to match the defect. And as per requirement. Yeah. And the other thing is, there are special structures in the mouth which is difficult actually, because say the lips, and creating a lip as such there are so many areas, like what we call the vermilion area, where the ladies apply lipstick, and there is a white roll area where the specific line is there, and there is a dimple in the middle, like so, and the corner of the mouth, angle of the mouth. These areas are difficult to reconstruct. Similarly, the nose, sometimes part of the nose might go, and sometimes one has to remove a eye globe, or the total eye. So, these are difficult situations where but we are doing it. Yeah, it has to. It's done actually in some, many parts of the world now, and it's developing. So, that is the challenge in reconstructing in the face, and the word goes with that reconstruction is rehabilitation. That is what I said. I mean, it's not mere plug-in of tissue, but functional plug-in is the thing to be done actually. And what about dentition? You were taking bone from other part of the body, so yeah. There is possible to set up teeth here? Definitely. That's like a miracle, I would say, nowadays. Not only the teeth, what we call is placement of osseo-integrated implants. These are titanium screw-like structures which can be fitted into the bone straight, which will get united with the bone. We call it osseo-integration, that one cannot remove it after that, because it is so tightly bound to the bone. After some time, like the natural teeth. Yeah. Then on top of that, one can build up teeth. So, then very good function is there. So, the same technique is used to reconstruct other areas, like put a nose by prosthetic means, that is, you can, like a denture, you can similarly make some other structures like the nose, and to retain those one can use implants as well. So, that is another dimension of reconstruction. And when we are taking different tissue from different parts of the body, especially you are taking bones from leg, muscles, skin from chest and different part of the body. So, what are the condition of that part, that is donor side? Is there will be no problem? One has to be very careful, and necessary tests have to be done, because when we talk about microvascular flaps, the commonest flap taken is from the arm, that is called the radial forearm free flap. So, there are two vessels supplying the hand actually. So, we are sacrificing only one main vessel, making sure that the other vessel is supplying for the vitality and sort of working
functioning of the arm. So, that there are ways of doing that. After that only that we are harvesting that particular part. Similarly, the leg we are taking from like the fibula. There is an additional, the main bone is the tibia. So, there is no harm when you take the fibula bone, as the tibia will give the necessary function. Then again you have to make sure that vessel that we are taking with the fibula will not compromise the blood supply to the leg. So, there are ways of testing that. After that only there will be no harm in the after making sure there is no harm only, that one should embark on these sort of surgeries. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে ম্যাক্সিলোফেশিয়াল রিজিয়নে যে ডিফেক্ট হয় সেটাকে পূর্ণ করার জন্য বা রিকনস্ট্রাকশন করার জন্য শরীরের কোন কোন অংশ থেকে টিস্যু নেওয়া হয় এবং তাতে ওই অংশের কোনো ক্ষতি হয় কিনা। তিনি বলছিলেন শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে, যেমন বুকের থেকে নেওয়া যেতে পারে, পিঠের দিক থেকে নেওয়া যেতে পারে, হাতের থেকে নেওয়া যেতে পারে, পায়ের থেকে, কখনো শুধু স্কিন, কখনো স্কিন মাসল, কখনো হাড় বা বোন সহ নেওয়া যেতে পারে এবং এটা সম্পূর্ণ দিক বিবেচনা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই নেওয়া হয় যাতে যেখান থেকে নেওয়া হয় সেখানে কোনো সমস্যা না হয় এবং যেখানে আমরা সেট করছি সেই জায়গাটা যেন দেখতেও সুন্দর হয় এবং তার কার্যক্ষমতাও ফিরে পায়। এবং বিশেষ করে এই চোয়ালের মধ্যে অন্য জায়গা থেকে হাড় নিলে সেখানে দাঁত সেট করা যায়, যেটি নর্মাল দাঁতের মতোই কাজ করে। Thank you very much to be here with us and for discussing on a very important topic, and I think our Bangladeshi maxillofacial surgeon will be benefited from you. Thank you very much. It's a pleasure again, and I would like to thank you as well as the television, the program here, as well as the Bangladesh Society of Oral Cancer for providing me this opportunity to come here. Thank you. Thank you, sir. প্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম মুখমণ্ডল এবং চোয়ালের পুনর্গঠনে আমরা কি করতে পারি এবং কি ধরনের সুবিধা বা স্কোপ আছে সে বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আলোচনা। আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে। প্রিয় দর্শক, এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা সাজাতে চাই আপনাদের মনের মতো করেই, তাই কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায়। প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন, NTV BSCC ভবন 7 তলা, 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারণ বাজার, ঢাকা 1215। ফ্যাক্স 91433386 থেকে 7 পর্যন্ত, অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্যপ্রতিদিন@ntvbd.com এই ঠিকানায়। প্রিয় দর্শক, আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে, অ্যাজমার চিকিৎসাটা একটু সময় সাপেক্ষ, কারণ অ্যালার্জেনকে কন্ট্রোল করা, নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা একটু ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। এখানে আমরা ফার্মাকোলজিক্যাল এবং নন ফার্মাকোলজিক্যাল দুটো অ্যাপ্রোচই আমরা পেশেন্টকে করে থাকি এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে ওষুধের সাথে সাথে পেশেন্টকে আমরা কতগুলো কাউন্সিলিং করি এবং অ্যাজমা এডুকেশন একটা প্ল্যান দিয়ে দিই। সেখানে ওনারা তার অ্যাজমা কন্ট্রোলে আছে কিনা নিজেই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করতে পারে। প্রিয় দর্শক, বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় NTVতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন। দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি।